Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir fangen langsam an. Danke für Ihre Geduld. Willkommen im Kunstmuseum Basel. Anlässlich der Gesprächsrunde, die eine Frage ist, Demokratisierung des Bildes. Silvie Defraoui steigt gerade auf die Bühne. Wir sind komplett. Nochmal herzlichen Dank für Ihre Geduld. Wir freuen uns, Sie heute begrüßen zu dürfen für die Gesprächsrunde, die im Rahmen der Sonderausstellung, der Präsentation der Sammlung Herzog, The Incredible World of Photography, stattfindet. Die Themen, die wir heute anschneiden, sind vielfältig. Es geht um Fotografie, es geht um das Archiv, es geht um visuelle Kultur. Und speziell natürlich, wie Sie entdeckt haben werden, aus der Perspektive, sehr einer speziellen Perspektive, nämlich der Perspektive der künstlerischen Praxis. Die Frage ist also, wie greifen die drei Gäste, drei Künstlerinnen auf das fotografische Bild zu? Welche Begriffe von Archiv werden verhandelt? Und was bedeutet auch diese vielleicht etwas stereotype Aussage, dass wir in einer Gesellschaft mindestens für uns hier gültig leben, die von einer sogenannten Allgegenwart der Bilder geprägt ist. Ich freue mich, dass wir das heute mit den drei Künstlerinnen Silvie Defraoui, Camille Henrot und Shirana Shahbazi diskutieren können. Shirana Shahbazi sitzt neben meiner Kollegin Olga Osadtschy, die ich auch kurz vorstellen darf. Olga Osadtschy ist Co-Kuratorin der Sonderausstellung und wird gleich auch noch ein bisschen mehr dazu sagen. Neben Shirana Shahbazi in der Mitte, wie gesagt, Silvie Defraoui und neben mir direkt Camille Henrot. Merci d'être ici. Je me réjouis que vous avez trouvé le chemin dans ce temps de Corona. On est content et c'est en fait la première présentation qu'on fait dans le musée, la première table ronde depuis très longtemps. Merci d'être venu. Dass ich ein bisschen Französisch auch rede, hat damit zu tun, dass wir verschiedene Sprachen heute Abend anwenden werden. Deutsch, ein bisschen Englisch sehr wahrscheinlich und auch ein bisschen Französisch. Ich hoffe, das wird Sie zusätzlich stimulieren, genau hinzuhören, was unsere Gäste erzählen. Ja, liebe Olga, vielleicht darf ich dich bitten, doch noch ein bisschen etwas Einführendes zu sagen, auch zur Sonderausstellung, die du zusammen mit Paul Melentin aufgrund der Fotosammlung von Ruth und Peter Herzog kuratiert hast im Neubau in der 2. Etage. Auch von mir herzlich willkommen. Muss ich noch was drücken? Gut, können Sie mich hören? Sehr gut. Also auch von mir herzlich willkommen. Danke Daniel und danke an unsere Gäste. Thank you so much for being here with us. This is the last couple of weeks of an exhibition that we have worked 2 years on developing, and we are very glad that we can kind of celebrate the end of the exhibition with 2 interesting panels. Some of you might have already been on the 2nd floor of the new building to visit and experience the incredible world of photography, the collection of Ruth and Peter Herzog. And although the title sounds a bit megalomaniac and maybe a little bit 1990s, what you do see is kind of an incredible world, because you see photography and you see the world, the history, science, art, color. These are several topics through photography and through a collection which is quite singular in the world. Ruth and Peter Herzog are private people who have collected since the 1970s, and they have collected more than 500,000 of images. Now, if you just imagine it spatially, imagine 500,000 of images and albums. And the collection is supposed to be more or less universal, whatever it might mean, and maybe we will touch this also today in our conversation, because what the collector says is photography shows everything.
And obviously the exhibition is also an experiment in seeing and telling, okay, but there are things that photography does not show, cannot show, and how can we speak about them? We made this exhibition in cooperation with the Jacques Herzog and Pierre Demeron Cabinet, where the collection is now housed since 2015. It's being digitized and catalogued, and a lot of what you can see we now know thanks to this digitization project. But we are not only showing photography, historical photography, vernacular photography, anonymous photography in different settings. One part of the exhibition was also an experiment in seeing what happens if we put the collection of Ruth and Peter Herzog in a dialogue with our collection from the Kunstmuseum. And what happens if these photographs that were never meant to be art end up in this setting? How do they start to communicate? How do they start to circulate? So in the last 2 years, as Daniel said, we were quite busy with all kinds of questions about photo archives, image archives, circulation of images, and our relation to a medium that seems to be everywhere nowadays. It seems to be omnipresent, but it is, I think, important for all of us to ask, is it really like that, and what does it mean? Und ich habe jetzt Englisch gesprochen, ohne es zu wollen. Das ist, aber um die babylonischen Verhältnisse vollkommen zu machen, übergebe ich jetzt auf Deutsch wieder an Daniel. Danke, Olga. Wir möchten Ihnen Folgendes heute Abend vorschlagen. Die 3 Künstlerinnen werden ganz kurz auf ihre eigene künstlerische Praxis eingehen, damit wir so ein bisschen einen Boden kriegen dafür, von welcher Perspektive aus Camille Henrot, Silvie Defraoui und Shirana Shahbazi auf die Frage des Bildes zugreifen. Und dann hoffe ich sehr, dass sehr schnell Olga und ich unnötig werden und sich das Gespräch zwischen den Künstlerinnen abspielt. Ich möchte gerne Silvie Defraoui kurz vorstellen. Silvie Defraoui hat eine Praxis, die sehr breit angelegt ist. Sie sagte mir gerade vorher noch, ich bin ja gar nicht Fotografin, was schon sehr interessant ist für das Panel heute Abend. Je ne suis pas photographe, n'est-ce pas? Die Arbeit von Silvie Defraoui bewegt sich zwischen Installation, Fotografie, Malerei, Video und verschiedenen Printtechniken. Ihre Arbeit, damals auch noch zusammen mit ihrem Ehemann, Künstlerehemann, Silvie Defraoui, hat sich auch so abgebildet, dass sie während den Jahren 1974 bis 1999 an der École Supérieure d'Art Visuel de Genève gearbeitet hat. Und dort hat sie für die damalige Zeit sicher sehr bahnbrechend das Atelier Media Mixed oder Mixed Media Studio geführt, eingerichtet, was auch sehr stark in die jüngeren Generationen hineingewirkt hat. Silvie Defraoui ist auch eine Gründerin sozusagen, oder sie haben, Shirana Defraoui und Silvie Defraoui haben ein Konzept entwickelt, das uns auch sehr interessiert, über das wir sprechen werden, nämlich das Konzept der Archive du Futur. The point of departure will be that Silvie will speak probably mostly in French. I will translate a little bit if necessary, and Silvie will start with her presentation and show us a little bit about her practice, and we'll take it from there and then follow through with Shirana and Camille. Funktioniert das? Ja, funktioniert sofort. Hört man mich? Ja. Okay, also zuerst muss ich sagen, dass ich absolut nicht Fotografin bin, das habe ich nie gelernt, aber dass ich Fotografie benutze seit den 70er Jahren. Und zuerst brauchte ich die Fotografie manchmal zusammen mit Objekten oder Collagen, aber die Fotografie, ob ich sie selber mache oder ob ich sie in der Presse finde, ist für mich immer ein Objet trouvé, ein Fundstück. Ich habe nie eine Fotografie einfach so ausgestellt, niemals. Sie werden immer bearbeitet auf irgendeine Art und Weise und vor allem durch Projektionen. Es ist so, dass das Wort Projektion schon ist für mich sehr wichtig, denn Projektion ist etwas, das vorwärts geht, das in die Gedanken geht. Es ist ein Projekt immer. Und ein anderes Problem, das ich habe, ist das Problem mit den
mit den Formaten. Wir leben in Formaten A4, 24, sagt man 24, das Fotoformat und so weiter. Und das ist für mich irgendwie sehr beschränkend. Und folglich arbeite ich immer mit Installationen. Ich mache kleine Installationen im Atelier oder auch irgendwo und diese sind dann absolut außer Format. Und das ist für mich sehr wichtig, dass ich nicht in irgendeinem Format arbeite. Und wenn dann die Installation einigermaßen für mich au point ist, dann fotografiere ich sie und natürlich kommt sie dann in den Kasten, natürlich ist sie dann in einem Rahmen. Aber das ist für mich, immerhin denke ich, dass man innerhalb der Fotografien trotzdem diese Bewegung noch sieht, diese Freiheit, die die Projektion eben gibt, diese Überlagerung. Eine Projektion ist eine dünne Haut, die sich über die Welt legt und man sieht immer das Bild noch darunter. Ich denke, es ist gar nicht so anders als unser Gehirn. Unser Gehirn funktioniert so, wir denken an etwas, aber der nächste Gedanke ist gleich schon hinten dran, der nächste auch schon. Und wir haben eine ständige Überlagerung in unseren Gedanken. Und das versuche ich auch zu zeigen in den Arbeiten. Und ja, es gibt natürlich viele Leute, die mir sagen, es ist eine Arbeit, die nichts mit Reinheit zu tun hat. Das ist wahr. Ein Monochrom ist nicht meine Sache. Und ich denke, Reinheit, das mag ich gar nicht. Die ist auch politisch eher ein bisschen gefährlich. Und folglich ist für mich die Projektion etwas vom Wichtigsten, das ich sagen kann. Sind die 5 Minuten schon gut? Nein. Noch nicht. Ich weiß nicht, ob die Arbeiten, die man sieht, soll ich die erklären oder sind sie verständlich? Ich weiß gar nicht, was man sieht hier. Vielleicht können wir zurückgehen zur Arbeit Zeichen der Veränderung. Das ist vielleicht interessant. Die hier, genau. Magst du etwas zu dieser Arbeit sagen, ja, Silvie? Zu dieser Arbeit kann ich sagen, es ist ein ganz normales Souvenirfoto von einem Bauernhaus. Und ich denke immer, wenn ich auch ein touristisches Bild sehe, entweder gehe ich weg und sehe es nicht mehr oder es kann irgendwie verschwinden. Wir sind in einer Welt, wo die untergehen kann von einem Moment zum anderen. Das Gefühl hat man wenigstens ein bisschen. Und in dieser Arbeit ist es so, dass ich einfach ein sehr normales Foto von dem Bauernhaus genommen habe und auf Stoff projiziert habe. Und das gibt diesen Effekt von Bewegung und von Zerfall. Dann vielleicht darf ich noch eine kurze Frage stellen. Da gab es eine... Wenn wir noch ein anderes sehen können. Ja, das Bild mit der Kristallkugel. Da war, oder? Genau. Vielleicht noch dazu, weil das funktioniert ja auf einer ganz anderen Fläche. Das ist eine Arbeit aus 79, glaube ich. Das war unsere erste Videoprojektion. Es ist eine Arbeit, damals kamen die ersten Videoprojektoren auf den Markt. Das wissen wir sofort. Vorher hatten wir vor allem Super 8-Filme gemacht. Und eigentlich Videos für Television haben wir nie gemacht. Videos in einem Kasten, das haben wir nie gemacht. Und das war die erste Projektion, das war wunderbar, das zu benutzen natürlich. Wir haben sofort versucht, es wirklich, sagen wir, anschaulich zu machen. Und darauf steht eine Kristallkugel. Ein Stuhl dahinter, der Stuhl ist leer. Und was man sieht auf dem Tisch, es sind Hände, die bewegen Karten, die legen sie aus, sammeln sie wieder ein, mischen sie, legen sie wieder aus und sammeln sie wieder ein. Aber die Karten, das sind keine Spielkarten, sondern es sind aus verschiedenen Kulturen Kunstgegenstände oder Architekturen. Und wie man die Karten auslegt, treffen andere Bilder, die einen auf den anderen. Folglich gibt es verschiedene Konstellationen. Zum heutigen Thema könnte man sagen, es ist schon eine Demokratisation der Kunst auf eine gewisse Art, weil sich wirklich ganz verschiedene Kulturen auf dem Tisch treffen in zufälligen Konstellationen. Thank you very much for this first input, Silvie. It's great that you take up the notion of the democratization, which is probably a difficult one, but I want to retain that first idea. Thank you for helping us understand a little bit what that could mean. So the idea of both the superimposition of the image, the impurity of the system of images, and maybe also the idea that images
are also kind of located politically, geographically, that they are made somewhere, transported somewhere else, and that they translate often in very problematic ways what we mean by culture. So that's great. Let me move on to Shirana. Shirana Shahbazi ist eine Künstlerin, die in Zürich hauptsächlich studiert hat. Sie hat Arbeiten gemacht, die natürlich in gewisser Weise in der Fotografie located sind, aber sehr stark die fotografische Praxis entwickelt in Richtung von Szenografien, teilweise an minimalistischen Konzeptionen ausgerichtet, eine Art von Erweiterung des fotografischen Bildes. Ihre Praxis besteht aber auch, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, Shirana, aus Plakatmalerei und auch aus Produktion von Teppichen. Shirana hat in Zürich, wie gesagt, studiert, hat auch Kollektive gegründet wie Scheherazade und arbeitet unter anderem aktuell auch bei dem Kollektiv Ines, Institut für eine neue Schweiz. Und ich würde gerne Shirana bitten, uns auch einen kurzen Einblick in ihre Praxis zu geben. Shirana, bitte. Okay. Ist schon an, also es werden jetzt viele Bilder im Hintergrund kommen. Das ist eigentlich meine Arbeit was meiner Arbeit entspricht. Es sind jetzt schon in der Einführung viele Stichworte gefallen, die mich in meiner Praxis begleitet haben. Einerseits The Incredible World of Photography. Ich habe das als Doppeldeutigkeit eigentlich gelesen, aber das ist scheinbar nicht. Und auch die Demokratisierung oder eben diese Diskussion, ob jetzt ich bin Fotografin oder nicht Fotografin. Es scheint mediumimmanente Fragen zu geben, die über 100 Jahre sich auch nicht verändern. Ich selber bin tatsächlich jetzt das Thema vom Gespräch wird ja auch ein bisschen um das Dokument, Fotografie als Dokument gehen und Dokumentation. Das ist eigentlich passend, dass ich hier erwähne, dass ich ursprünglich eigentlich zur Fotografie gekommen bin, weil ich aus dem Iran stammend natürlich in einem sehr politisierten Umfeld aufgewachsen bin und eigentlich Journalistin werden wollte. Und erst die intensivere Auseinandersetzung mit dem Medium hat mich dazu gebracht, dass ich mich eigentlich schrittweise, aber ich weiß nicht, ob ich mich davon entfernt habe, aber eigentlich um diese Frage herum mich immer tiefer eingearbeitet habe, was es bedeutet, eine Wirklichkeit abzubilden, welche Sprache man spricht, in welchem Kontext. Und eben, wenn man ein Buch schreibt oder bei Sprache ist, scheint es offensichtlich, dass es eine Übersetzung braucht in eine andere Kultur, in eine andere Sprache. Und bei Fotografien scheint es irgendwie unter den Tisch zu fallen, dass es eigentlich auch diese Übersetzungsarbeit braucht, dass es immer verschiedene Kontexte gibt, verschiedene Fragestellungen und Lesearten. Und ich habe mich eigentlich seit den Anfängen meiner Arbeit damit beschäftigt, wie ein Bild dann, also eben, was passiert in dieser Begegnung mit einer sogenannten Wirklichkeit und wie kann sie eigentlich dargestellt werden und was passiert eigentlich, wenn der Betrachter, oder ist diese Wirklichkeit, findet sie statt, wenn der Betrachter vor dem Werk steht oder im Raum steht. Und daher eigentlich auch dieses Unterfangen, dass immer die Ausstellungsräume oder die Inszenierung der Arbeiten, ohne dass sie monumental installativ daherkommen, aber eigentlich so eine Übernahme des Spaces mit der Stimmung, also Fotografie haftet immer noch so diese Charakteristik an, dass es auf sehr einfache Art und sehr schnell zugänglich ist. Diesem Verständnis misstraue ich extrem und versuche eigentlich durch die Installationen und durch diese Wechsel in verschiedene Oberflächen auch auf die fotografische Oberfläche hinzuweisen und eigentlich dem Medium ein bisschen mehr Space und Zeit und Tiefe und Komplexität wieder zurückzuschenken, jenseits von diesem einfachen, unmittelbaren Verständnis. Und da werden wir nachher darüber reden, was ist diese sogenannte Omnipräsenz der Bilder, ob das irgendwie dazu trifft. Ja, du hast die Plakatmaler erwähnt. Das war eine Zusammenarbeit. Das ist schön, dass ich gar nicht sehe, was hinten projiziert wird, aber die kamen ja auch irgendwo. Ich habe eigentlich früh in meiner Arbeit begonnen, dass ich eigentlich klassische Bildgenres nachgegangen bin und diese aber dann auch wieder übersetzt habe in ein anderes Medium, in ein anderes Format. Das war
damals zuallererst mit den Plakatmalern im Iran, die diese Bilder abgemalt haben in einer fotorealistischen Manier und diese dann wiederum als Fotografie in die Ausstellung zurückkamen. Dann gab es Übersetzungen in Teppichen, aber inzwischen auch, also diese Übersetzungen von den Oberflächen haben eigentlich sehr breit stattgefunden in Siebdruck, Lithografie, in Reduzierungen von dem Farbraum. Also wenn man dann wie ein Farbfoto dann reduziert auf 2 Farben, dann entsteht eigentlich eine losgelöste Zeitlichkeit und Örtlichkeit und dann trotzdem eine sehr präzise Moment wird dargestellt. Und arbeiten mit Farben, mit räumlichen Installationen, mit Oberflächen, in letzter Zeit dann auch mit Keramik und eben Tapeten, so. Inwiefern würdest du sagen, du hast es selber aufgebracht, ein sehr klassisches Thema bei der Diskussion von Fotografie, was sich, wie du angetönt hast, schon seit sehr, sehr vielen Jahrzehnten durchzieht und immer wiederkehrt, ist das Verhältnis, vielleicht auch der Gegensatz zwischen einem Verständnis von Fotografie als Dokument auf der einen Seite und der Fotografie als, sage ich mal, Bildraum, um nicht Kunst zu sagen. Inwiefern geht das zusammen so ein bisschen auch mit der Entwicklung in deiner Arbeit von den Wünschen, journalistisch zu arbeiten, politisch zu arbeiten und andererseits eben diese Entwicklung hin zum Verständnis eines Gebrauchs von Fotografie, der letztlich auf eher Zeit und Raum abzielt? Ja, wie du sagst, also ich habe auch immer diese müßige Frage, also ich meine, es ist natürlich bezeichnend, dass wir jetzt in einem Panel unter uns sitzen und nicht auf einem anderen Panel, aber ich fand es eigentlich müßig oder bin ein bisschen trotzig bei dem Medium geblieben, weil ich das auch beherrsche und weil ich ganz gern Dinge dann in der Tiefe bearbeite, in einem Raum, wo ich eigentlich ganz gut im Griff habe. Du sprichst auf meine erste Arbeit an, die da ganz kurz kommt, meine Diplomarbeit, die ich im Iran fotografiert habe. Ich habe eben politisch, journalistisch und dann beschäftigst du dich mit der Fotografie, du bist noch jugendhaft, ein Teenager und denkst, du kannst die Welt damit ändern und dann befasst du dich ganz kurz mit dem Medium und merkst, es hat recht schnell Limits von vorgefertigten Statements und die kommen wirklich in einer bestimmten Sprache, in einem bestimmten Kontext und jenseits von dem, während dieser Arbeiten ist dann wenig möglich und dann habe ich bei meiner Diplomarbeit wirklich versucht, dann trotzdem im Iran zu fotografieren. Das ist jetzt die erste Malerei, die reproduziert war und dann da ein bisschen weiterzugehen. Ich habe dann die Erfahrung machen dürfen, dass meine Biografie, also die schiere Tatsache, dass ich im Iran geboren bin und aufgewachsen bin und eine Frau bin, dass das eigentlich einen größeren Impact hat auf die Arbeit als all diese nuancierten, komplexen Auseinandersetzungen mit dem Medium und so habe ich eigentlich meinen Freiraum mir geschaffen, indem dass ich schrittweise mich dem entzogen habe, dass man da drin sieht, was man erwartet. Ich bilde bis heute eigentlich Wirklichkeit ab, auch wenn man nennt die Arbeiten dann abstrakt, sind sie aber nicht, aber ich habe eigentlich immer etwas fotografiert, also auf allen diesen Bildern sieht man einen Moment, wo ich war und etwas, was ich gesehen habe durch die Kamera, also das sind unmanipulierte Arbeiten, was aber kein Fetisch ist, sondern eigentlich eine Behauptung, dass das eigentlich mit dem, also diese Gleichzeitigkeit von Abstraktion und einer Begegnung jeglicher Art mit einer Situation, einer Realität immer gleichzeitig passiert. So. Vielleicht noch eine Frage, also der Hoffnung, dass es nicht zu banal ist, aber es ist auch immer eine extrem räumliche Erfahrung, oder? Also Fotografie kann man ja so und so betrachten, beim Wort denken viele so Flachware an der Wand, aber was du machst, ist ja ganz anderes, also da arbeitest mit den Räumen ja extrem. Ja, da bemühe ich mich extrem, dass es eine räumliche Erfahrung wird, eben jenseits von Effekten, also ich könnte ja auch, also viele begabte Künstlerinnen und Fotografen in meiner Generation, es scheint wie ein einfaches zu sein, dass man dann eben das Künstlertum behauptet, indem dass man eben Musik, Film und so weiter, bewegte Bilder und so weiter dazu nimmt. Ich habe eigentlich versucht, eben diesen, wie soll ich sagen, diese Ruhe mir zu erarbeiten ohne diese Mittel. Und dass man dann trotzdem eben mit den Bildern, also einerseits erfährt man den Raum und spürt sich selber als Betrachter und deswegen dann halt vielleicht auch als jemand, der etwas liest, auf welche Art auch immer. Und es gibt auch verschiedene Zugänge zu den Arbeiten. Also man kann wirklich an der Oberfläche bleiben, man kann auch in die Tiefe gehen. Das wäre vielleicht etwas, wo man wieder zu dieser Demokratisierung, die ich noch nicht genau weiß, wie ihr das meint,
zurückführen könnte, dass es eigentlich wie unterschiedliche Zugänge gibt zu meiner Arbeit. Und ich glaube aber trotzdem, dass diese physische Erfahrung von einem Objekt, und das habt ihr in eurer Ausstellung auch, oder diese Sammlung mit diesen Alben, also so eine Begegnung mit einem Ding, ja, genau. Und dann ist man Teil von dieser Erfahrung. Und das macht für mich viel mehr Sinn als eigentlich diese flache Behauptung von einem vorgefertigten Statement, ja. Then we proceed. Yes, I think we'll proceed to Camille Henrot, who, as you have all gathered by now, is also not a classical photographer. Her work moves pretty seamlessly between film, painting, drawing, sculpture, and installation. And Camille has probably, for those of you who've been to the Biennale, that's where I saw the Grosse Fatigue as the first work, really popped out on the international scene. Camille's work, and I want to cite because you really perfectly articulate your interests in your own sketch on your biography, is amongst others, I'm just picking out a work that tries to question what it means to be at once a private individual and a global subject. And the work also, I quote again, is concerned with the relationships between individual experiences and macroscopic dynamics, as well as concerned with the relationship between images and language. Camille has shown widely. I don't think I want to go into the list. Thanks to internet, we have all access to the website. So without further ado, please, Camille, let us, introduce us into the work that you've chosen for tonight. And thanks for being here. I'm not a photographer either, but I make images. I have trouble actually making one images. In general, I'm a very accumulative person, and I thought that my relationship with images has to do with excess. And excess is the way the world is appearing to us today through the form of the excess of images. And so the work that I wanted to talk about is the work that deal with this idea, the idea of excess. It's born out of the research I did at the Smithsonian Institute. The Smithsonian is a group of museums in the United States that it gathers Museum of Natural History, Museum of Air and Space, Museum of American History. There's actually also, it's the idea of the Universal Museum, except that it's at a very big scale. And when I first moved to the United States, I was very, impressed or fascinated by the desire to accumulate goods, accumulate archive, accumulate images. And so it became really the topic of my research. When I was advised to choose a topic, they said to me, "Oh, you need to choose a very narrow angle because it's such a vast organization that you're going to be lost. Like just the website has like 25 different chapters just for one museum, and all the collection are online." But instead, I thought it was interesting actually to focus on that, to focus on no focus, to focus on the desire of the museum itself to present totality. The advertisement that, for example, Natural Museum would have to say, we own 90% of the fish we know exist, and this kind of ambition. And as I was working on this research, I was trying to understand what is the motivation under this desire of like accumulating and like this excess of accumulation. And I thought there was something to do with also anxiety. And basically I decided to analyze it a bit as a hoarding disorder. And the museum to me was like, had this hoarding disorder. And the anxiety behind it was also something that could be approached from a personal angle, as if it was an individual, because we as a society, we don't behave completely differently than we behave as individuals, I think.
And so what drives the museum, which represents a community, is also emotion that we experience all individually. And so the first fatigue was born out of this relationship between what is really personal and what is also considered common images. And through the process of this film, I was interested in like how would this accumulation of images would materialize in space, and what other format could be used to explore that. And I was invited by Chisenhell and two other institutions to make an exhibition, and I really wanted to develop on this idea of totality. And as I had also recently moved to the United States with a very big collection of found images and objects that I had collected on eBay, and I didn't have the space for those objects. So I thought, I'm also guilty of this disease, the hoarding disease. And so how would I organize this, and how can I get rid of it too? Because it was also eating the space to live, because of course objects that are accumulated are also in a way like dead objects. And so the Pale Fox, the first slide, was born out of it, and how to find a way to organize those objects. There were a very different range of objects. There was a lot of images, as I say, found images. There was like a page of National Geographic, and then National Geographic itself, the page I extracted from also became part of it, because in a way National Geographic is in itself a format that is also carry a sort of like excess or greediness in the sense. And then I also decided to combine object I found and object I made, object that I loved, but also object that I have discussed from, because there was something also a bit dirty, I think, about collecting, and something slightly distasteful in a way. So there was this combination of object that I would want to get rid of and object that I wanted to keep, and they were all together organized with a principle. I had to find a principle, but because the topic of the research I was doing was really this idea of excess, it becomes also a sort of like excess of principle. So there was, I have a room, and I'm going to use the 4 cardinal points and the 4 principles of Leibniz and the 4 age of man and the different stage of technology combined. So the first word was about childhood and the principle of being. And then there was a principle of continuity, and it was work and things I considered would come with the idea of growth and how things grow and how things expand. And then there was a wall that was connected with the principle of sufficient reason, which is also, to me, connected with the idea of maturity when resource and limits, understanding the limits. So that was, for example, gathering images about ecology, disaster, and like all sorts of like the lack of water, document about different, also money, space in the city, everything that is starting to be limited. And then the last word was how things disappear, which is also connected with digital age and the loss of like the materials object. And slowly it was coming from accumulation to object to images again, and organize with this sort of like idea of principle that is not extremely clear when you see the exhibition, because it's actually, in a way, system and principle are made to are a bit also like a way to allow disorder. Like a system only exists because there is an exception, and exception is a condition for the system. And so the whole exhibition became a sort of meditation on that. And every time I would show this exhibition, I would add new object. So now it had like more than 1,000, 2,000 objects, something like that. It's really difficult to install, and it has like a very big manual. The position of the object is not also always the same, but I'm trying to keep like, there is like,
at some point, it's also interesting when you work on like order and disorder to understand that there is also a combination that works better. And so even though it changed, it stays a little bit the same as it is also for the structure in our life. Like the day of the week, they repeat, but they also are, each of them, different experiences. Thank you, Camille. So it's interesting that you described that you work on a level where we're not looking precisely at a single image. You talk about a kind of paradigm, which will be the idea of excess. You talk about something that I think will be interesting for the group also, which I hear through Shirana's and Silvie's statements, which is about this idea of, how to order images, how to actually create both spatially but also conceptually. But my question would be very simple. Is there a notion of a singular image, or what does a singular image mean within these larger processes that you describe? There, of course, is the moment where you, I guess, look at an individual image. How would you untangle that in terms of the way you work? What is the status of that one gaze at one image? Does it have a place in the process? No, because for me, like images only exist as narration, so they exist more as a sequences. Also, I do believe, like I thought, like from what I don't understand German, so I only understood what you said to me that the other people have said. But what I was interested in this idea of like the impurity of image, and the idea that an image is never singular. It doesn't exist a singular image. An image is always a combination of pre-existing images that have been seen before and that are projected on that images. That's why the perception we have of an image is never one image. It's always a sequences. And what is a sequences of images? It's a film. It's a narration. And so for me, my approach to images is naturally drawn to film, but also I feel like it's interesting to also question like how would, like Instagram, for example, is a sequences of images. It becomes also like a film. So how can we make sense of that? And is space a good tool to order those images? And if space is a good tool, is narration a good structure? Like this were a bit like the questions. I mean, I'm answering your question by question, but... No, excellent. Vielleicht möchte ich die Frage insofern erweitern, dass wir vielleicht von diesen Ideen der Sequenzierung, dass Bilder nicht einzelne sind, sondern dass sie immer in einer Reihe, in Serien existieren, dass sie immer auch Projektionen sind, vielleicht in einem ähnlichen Sinn, von einem Ort zum nächsten. Und hat diese Frage des einen Ortes, die Einheit von Ort und Zeit vielleicht eben unterwandern, auf die Frage auch des Archivs projizieren. So I would love to bring in the term of the archive, because I think, Olga, for the exhibition you worked a lot in a literal archive, which is the archive of the collectors Ruth and Peter Herzog, which holds today around 500,000 plus singular images and a lot of albums. So maybe the question we can put to all of you guys, and whoever wants to kind of jump in first, would be, have you worked in dusty archives, like very classical dusty archives, or what is your notion of the archive? Does it make sense in terms of your practice as artists? So I continue in English, so it's easier for Camille, no? Is that okay? Wenn ich auf Englisch sage. Okay. I'm just going to refer to what you said before, because I do believe it's always both of it. I do believe that there is a visual encounter with images, which is singular, which is different for different people and different setups and different contexts. So that makes it difficult to kind of make it this one statement.
And then that's also my approach to it. I always, like the single image does mean, has that concentration of like being what it is actually, but I always put it in context with other images. Why do I do that? It's not, but both forms do exist, because in between something's going to happen when you combine them. And I do think that there is a visual encounter with single images, and that is probably the magical thing about the collection, whatever. Getting back to your question, my point is just that it's very different for different people in different contexts, and that's what makes it difficult to kind of unify it to like a pure reality, documentary, whatever. And so to move away from that, I put it into a different own context. And zum Thema vom Archiv. Jetzt so, for me, it was always easier to work with my own archive. So to make my own images was like more precise, or was more fun to spend time creating those works. So I here and there try to kind of, it seemed to be like the appropriation of other photographic archives seemed to be like a fun thing to do, but actually it always felt easier to make the pictures myself. But there is the archive of myself that I keep referring back to and pulling things out again. Darf ich mich ganz kurz einschalten und vielleicht noch zu der Frage des tatsächlichen, also eben das Archiv, was man selbst hat, angelegt hat, Archive, auf die man sich bezieht, aber an dieser Stelle vielleicht doch tatsächlich an dich, Silvie, nochmal die Frage nach so einem Verhältnis zwischen dieser Idee der Archive du Futur und also auch tatsächlich dem Archiv in deinem Arbeitsalltag, so was. Le micro. Pardon, excuse-moi. Oui, les archives, soll ich Deutsch oder Französisch? Deutsch. Ja, okay. Die Archive ist ein absoluter Modemoment für mich. Wirklich, es gibt tausende von Ausstellungen über Archive und so weiter. Als wir 1975 das Archive du Futur gegründet haben, eigentlich für uns. Excuse-moi Sylvie, juste techniquement, si tu prends le microphone comme ça, on va t'entendre très 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 bien. Merci. Je recommence. Als wir 1975 das Archive du Futur gegründet haben, sprach noch niemand von Archiven. Es gab Atlasse, die kennt man, und so weiter, und es gab Sammlungen, aber Archive, das brauchte man nur für Dokumente. Heutzutage ist das Archiv überall. Man lädt sich ein zu 1000 Ausstellungen von Archiven. Das interessiert mich überhaupt nicht. Denn als wir damals über Archive dachten, haben wir gedacht, Archiv ist eigentlich die Vergangenheit. Es ist die Sammlung von dem, was wir wissen. Es ist die Vergangenheit, die wir kennen. Wir leben in der Gegenwart. Und wenn man genau die Geschichte anschaut und die Gegenwart auch genau anschaut, dann kann man etwas über die Zukunft wissen. Und Archive du Futur für uns damals hieß nur genau das. Nämlich wirklich die Geschichte kennen, genau sehen, was passiert und ungefähr wissen, was passieren wird später. Und ich glaube, das ist immer noch so heutzutage. Wenn man die Geschichte anschaut und wirklich schauen würde, was wir heute alle tun, dann wüssten wir auch, wie die Welt sich ein bisschen entwickeln würde. Wenn man genau Christophus Kolumbus angeschaut hätte, was damals war, als man noch nicht von Globalisation sprach und so weiter, hat man genau sehen können, was kam. Er tauschte Glasperlen gegen Gold und so weiter. Und das ist eine ganz alte Geschichte. Und man hätte genau voraussehen können, was passiert. Und Archive du Futur für uns hieß damals das. Aber natürlich habe ich auch ein Archiv von Fotografien und so weiter. Aber das ist absolut nicht wichtig für mich. Das ist insofern auch ganz, also was du beschreibst, ist ja auch ein Stück weit ein Archiv, nicht als eben dieser, ja, bekannte Ort, wo man hingeht und Staub von den Kisten und Büchern pustet, sondern es ist eine Metapher und es ist eine Art des Denkens auch, oder? Es ist eine Entscheidung, wie man leben soll und wie man die Welt anschauen soll. Das haben wir damals so entschieden. Und wenn man
zu zweit arbeitet, dann spricht man natürlich sehr viel über die Arbeit, viel mehr, als wenn man ganz allein ist. Und irgendwie formuliert man dann die Dinge. Und das ist die Formulation, die wir damals gewählt haben. Und das versuche ich immer heute noch zu tun. So this is a challenging idea, I guess, that you talk about in terms of the archives of the future. And I want to be a little bit explicative so that maybe Camille can also come back in. I didn't have enough time to translate simultaneously. So I was actually curious, Camille, in terms of what Silvie was just proposing, that there was a sense, and please, Silvie, you correct me if I'm misrepresenting your idea, that there's a sense within your practice of analyzing through visual cultures a past, and maybe not just visual cultures, the past, that there was a possibility, a promise of understanding, basically the present days, and maybe even know where things would go, a kind of long-term gaze into the history, into that archive that has all of a sudden a temporal kind of, direction that would change, not just going backwards into history, but change basically 180 degrees and go into the future. So can we ask you a little bit to, comment on that in terms of your work? Do you feel that temporality works like this? Yeah, actually, it's interesting. It's a very interesting idea. I thought exactly that looking at the Herzog collection, and I was looking at the image of war with the house destroyed, and I was thinking how in a way this is the most kind of like chronologically like dated images. It's Europe after the bombing. It's very easy to know when it happens, but at the same time, those images are do still exist today, and we still see them in the news. And also, I was thinking about the images of the house, like a house being destroyed, numbers of people being homeless, and the situation of today also being such an echo of that. And like, I think what a very big number of images documenting human life teach us is also that what drives humanity is always something that comes back, that keeps coming back, and in a way, like the other work I wanted to show, and I'm not sure there is a slide, but it's another film I did after Course Fatigue. It's called Saturday, and I combined different news into a sticker, and I used the news from 1 year, and then I noticed that like the same catastrophe kept happening, and there was something very like troubling about how, in a way, even if you use the news of the day and you combine them, it still feel like now, even though it's the news from 2016, because there is something so cyclic about our activity and so predictable as human. And in a way, I think the accumulation of like documentation say that, and that's why it kind of like show like a possible future. But also, I feel like what's interesting, for example, in the collection is the introduction of personal images and how the personal images can break that logic, and in a way how the exception itself is a subversive concept, because the exception show that something else is possible, like it's not made to repeat. Can I come back and open maybe a discussion, because I'm confused while we say like the visual culture or the history that we can look back, who has been writing that and who has been creating that history. Like the nice person who gave us a tour to the collection at the very end said something very clear, like photography has been, like who has been writing that visual history, and who's going to refer to it and learn from it, from which perspective. That was also in the, you mentioned that like we see the history from different angle, but it still comes from the same place, from this, as if we were in this room and there's different cameras in the room.
on the same side. So I have a problem with that, and I experienced that when I was doing my diploma work in Iran, and I realized I want this work to be valid in two different cultures, and how can that happen actually with the same pictures? So, which was not an easy task, actually, I have to say. And so I realized I have to define my own visual photographic language to do that. So then that's what I've been doing then ever since. So yeah, the history, the written history, or the history that we probably are talking about now, or you're mentioning, maybe you correct me if I'm wrong, has always come from the same perspective. I don't know if I'm allowed to quote what we heard before, but it was it's a brutal history, it's a Western history, and it's a male history, you know. So I doubt that we can just look back into that and learn a lot from it, unless it's that we have to kind of completely. And also, you know, like with my work, now that it has now it's a different context and discussions opened, it's easier for me to talk about it. That it's now we talk about non-binary. It's not this and that. It's like hybrid identities and all of it. So why has my work has always been having all these different surfaces? It's because it's not something. It can be very different things, and it can talk in different ways. So yeah, I have a problem with that notion of history that we're using right now. Well, maybe we can. I don't know. Das falsch verstanden, was Ach, schon wieder. Ja, genau, ich mache es schon. Vielleicht Shall we hold it for you, maybe? Vielleicht hast du das falsch verstanden mit der Geschichte. Es ist einfach so, du siehst es ja, heutzutage gibt es viele Leute, die vom letzten Weltkrieg überhaupt nichts mehr wissen, ja, und so weiter. Und ich meine, das hat unsere Gesellschaft trotzdem geprägt. Und mit der Geschichte meine ich nur das, dass wir sie kennen sollten. Ja, unbedingt. Und wo stehen wir heute? Ja, also es ist wirklich wichtig. Und gut, meine Arbeit, die handelt sich immer um mein Präsent, um meine Gegenwart eigentlich. Ich versuche in meinen Arbeiten zu zeigen, was ich heute zum heutigen Tag, zur heutigen Zeit, zum heutigen Monat, zum heutigen Jahr empfinde und wie ich denke, dass sich die Sachen entwickeln werden. Das mache ich in meiner Arbeit so. Und das mache ich natürlich, es ist viel einfacher, das mit Projektionen zu machen, denn dann hat man verschiedene Zeiten, hat verschiedene Bilder. Aber ich denke einfach, dass es für die Gesellschaft wichtig ist, wenn man ein bisschen eine Ahnung hat, wohin sie geht und wenn man da ein bisschen einschreiten kann. Zum Beispiel, weil ich einen Lehrstuhl hatte in Genf, lange hatte ich noch machen können. Ich bin absolut nicht für didaktische Kunst, wirklich nicht dagegen. Darum habe ich auch lange gelehrt, weil es sehr wichtig ist, dass man mit den Leuten spricht, dass man ihnen sagt, was man denkt und dass man irgendwie die Dinge lenken kann. Und ich denke, das ist ein großer Unterschied, ein Lehrstuhl oder eine persönliche Arbeit. Eine Arbeit sollte nicht didaktisch sein, denke ich. Aber sie sollte, wenn man sie genau anschaut und genau liest, und ich hoffe in einer Arbeit, wenn man sieht, aus welchen Elementen sie gemacht ist und wenn man sich vielleicht diese Elemente sprachlich vor die Augen hält, sagen wir, sagt, das ist das, das ist das, das ist das, dann hat man am Schluss den Sinn verstanden. Das glaube ich absolut. Man sollte eine Arbeit nicht nur anschauen mit Gefühlen, sondern vor allem sie auch definieren mit Worten, glaube ich. Okay. I wanted to say I also totally agree with the idea that the way history has been built and the way the Universalist Museum has been built too is completely founded on a Western and colonial history and perspective. And this is something that you actually still see in the way even in the label, in the name of the department in the museum. And I noticed it even in the category in the drawers. And I know also from archivists that there had been, studies about how to change the archive, because one thing is to change the PR or the wall label of the museum, but another thing is to reorganize the archive in a way that also is more respectful of the fact that the history and the archive has been built in a certain way and has also carry a certain degree of bias and exclusion. And so I think that's also something really to question, especially organizing
that's why when we were visiting the exhibition, I was like, oh, what do you use as categories? Like, how do you view category? Because the category, I think, are really I would say the knot, like the complex. That's where things are being tied together, and that's also when they are separated. This is sorry. This is really interesting, and I think we're kind of in the middle of this more political debate that we insinuated with our catchy title. But what you're saying about this kind of who's writing history, who's writing the archives is extremely important. And as museums, or as this museum, we are really at the beginning of a very long process that we have to like take seriously and endure and work on. Exactly how have we collected? How do we want to collect? What do we want to do in the future? At least you're saying it. Yeah. That's a good start. But what is interesting and what I felt in all of your statements is that, so what maybe just to quote one name, Michel Foucault was always saying that the archive is never neutral. It forgets a lot of things, and then these things are kind of might be lost forever. And it's nearly like a living being that kind of has its own logic and has its own problems. And if you tackle an archive, whatever it might be, you always have to tackle it critically and not just accept the order as it is, because order is always power and will always influence what you'll see in the end. And in what sense are we complicit as a cultural institution, of course, to either show or hide the power that is within images in the history of how images are created? I actually wanted to add another term, which I think is very important, but hasn't been mentioned maybe too much. And it's the idea of a body. And I don't mean like the body, le corps, because I believe to recognize in each of your practices that it is not the abstract gaze, the abstract eye that is discovering the world through images. Actually, quite the opposite. Shirana, just to go very quickly through what I mean to say, the idea of spatializing images, working with different texturalities, different kind of materialities of that image. You like to bring in the abstraction figuration issue, but the kind of sense of an enveloping environment, of a kind of body character almost of what images are. They expand in space. Or with Silvie, I think in terms of the video work, but also the way you described at the very beginning, that you actually project, you kind of measure the distance, you make it visible, but also in the videos, the spectator becomes with his or her body part of it. It's a hindrance, it's a presence, an absence. And I believe it was very beautiful also when you, Camille, talked about these more psycho-organic aspects of excess of, or the title of the work, fatigue, this kind of body metaphors in a way in relation to how we deal with images, really, and how we deal with knowledge, of course. So would you be so kind to talk a little bit about maybe what body means or could mean, or how you operate with the idea of the body within the installations that you produce? Ich habe viele Videos gemacht, in denen man mich eigentlich nie sieht. Man sieht nur meine Hände. Und ich denke, das kommt von dem Wort Manipulation. Und das ist ein sehr wichtiges Wort, denn man manipuliert auf allen Seiten. Und folglich habe ich mich nie als Person gezeigt, aber ich habe immer Handlungen gezeigt. Und das ist sehr wichtig, denn für mich wenigstens, denn eine Handlung, da ist ein Mensch dahinter, da ist eine Verantwortung dahinter. Und diese Verantwortung, die kann ich übernehmen oder nicht übernehmen. Und eigentlich, das ist für mich das Wichtige vom Körper, was man damit tut. Das ist eine kurze Antwort, aber genügt es?
Ich glaube, dass also für mich diese Strategie oder dieser Wunsch, dass die Arbeiten immer auch eine räumliche Erfahrung ist, ist dann, also es ist, man würde sagen, that's when they get specific, right? Und viel mehr als eben, wenn sie dann erfahrbar werden als Werke, dann wird es auch eben persönlich. Also es geht nicht um Neutralität oder um irgendeine Art von Abstraktion, sondern eigentlich persönlich, spezifisch und eigentlich dann recht präzise in einem Moment. Also wenn man eigentlich die Arbeiten wie an einem Ort mit ihrer Oberfläche, mit ihrer Machart, mit ihrer Größe und mit ihrer Art, wie man als Betrachter mit ihnen interagiert, dann physisch erfährt. So. Und ja. Okay. Also ich finde eigentlich, wieso es gibt wie zwei Ebenen, wo diese Wahrhaftigkeit stattfinden kann. Und bei der Fotografie hat man oft das Gefühl, es findet eben in dem Moment des Machens statt. Und dann, das stimmt aber gar nicht. Es werden sehr viele Entscheidungen getroffen und es gibt bestimmte Parameter, wie diese Bilder entstehen. Und nachher gibt es dann eigentlich auch nach dem Fotografieren ja auch ähnlich viele Entscheidungen, die getroffen werden, bis zu dem Moment, wo es eine Begegnung gibt. Und das ist eigentlich dann der Moment von dieser sogenannten Realität irgendwie, glaube ich, viel mehr. Und im Vorfeld haben wir kurz gesprochen, jetzt in Zürich gibt es gerade diese Ausstellung über die 20er Jahre und das sind ganz fantastische Arbeiten von Man Ray, also Fotogramme ausgestellt und dann gab es wie eine Führung und man hat gesagt, ja, und das sind dann abstrakte Arbeiten. Und das fand ich extrem interessant, weil das ist genau das Gegenteil. Das ist wie die krasseste Begegnung von dem fotografischen Material mit einer Wirklichkeit, wo es wie das Papier berührt hat. Und viel krasser kann man das, also dieses Blatt Papier trägt eigentlich wie so diese Aura von dem Moment wirklich viel mehr als jedes Abzug von jedem Negativ, von einem Kriegsgebiet in einem Magazin und so weiter. Und da finde ich eigentlich so, dieser Begriff von Abstraktion wird immer relativ platt und einfach verhandelt eigentlich. Und eben Abstraktion versus figurativ, Abstraktion als etwas, wo nichts mit der Welt zu tun hat, und eben wenn es ein Mensch ist, Antlitz ist von einer Person, dass es dann der Moment ist, wo Wahrheit stattfindet. Es tut es auf eine Art, wo man sehr viele Dinge sehen kann, beschreiben kann. Durch diese Beschreibung hat man immer noch nicht viel erfahren. So. Und das finde ich eigentlich das Interessante in der Fotografie. Es ist immer beides, es ist extrem spezifisch und trotzdem sehr offen, ja, und in dieser Offenheit ist eigentlich erfrischend und das ist auch der Grund, ich finde es im Taxi, dann, wenn man mich fragt, was bist du vom Beruf, ich finde es immer viel einfacher zu sagen Fotografin als Künstlerin. Ich bin immer froh, dass ich sagen kann, ich bin Fotografin. Aber um nochmal eine komplettere Arbeit mit dem Körper zu geben, vielleicht ist es auch so, dass in jeder Arbeit das Format unheimlich körperlich ist. Ich meine, ein kleines Format oder ein großes Format, das hat schon sehr, sehr viel mit dem Körper zu tun, mit dem Körper, der die Arbeit gemacht hat, aber auch mit den Effekt, den man erhaschen will. Eine kleine Arbeit ist etwas ganz anderes und verlangt vom Zuschauer eine andere Bewegung als eine riesige Arbeit. Und das ist schon sehr wichtig, das auszuwählen. Und man denkt, indem man das macht, an den Körper des anderen, an die Bewegungen des anderen auch. Das ist eine komplementäre Antwort zu was ich vorher gesagt habe. Camille? I wanted to bounce back to the fragment I can grab of the conversation. I think the idea, I was thinking about the idea of the hands. Of the hands, yeah. And I was thinking that, for me also, I feel like it's interesting to remember that the word understand, comprehend, also come from hands, like holding the things in the hand. And there is really the idea also of how can, what is the relationship we have with images also now, through an object we hold in the hand, and how also this affect how we perceive reality, also the idea of delicatesse. I don't know how to say in English, but it made me think of an idea of Roland Barthes where he say we need to learn how to touch things without touching them, instead of grabbing them and trying to comprehend and grasp the totality, to touch them very lightly, so they are not affected. And
maybe since we are slowly approaching the later hours of the evening, there is one question which kind of made me also think about these last months that we all experienced, because as you were saying, it's kind of manipulating the world, having a body inside the world, or the images as bodies inside the world. And I mean, we all influenced really weird times where we were projected so strongly back to our bodies, and the world was only an image, maybe in computers or smartphones during several COVID lockdown situations. And I was wondering if this, and also the excess maybe of images that we experienced in this time, how this affected your practices. Did it change something? Like, how was the perception of these weeks and months? I don't know. I feel the urgency to say I have nothing to say. No, it's because I feel like there has been like a need to comment on what we are living as a community, but I feel like individually that's really has been such different experiences, and it does feel like in a way what we were starting to be aware, which is like the radical differences of experience, life, perspective, context is really increased. For me, I felt like I wasn't really like a moment, even though I had the urge to make something or to do something, but it was more like a way to counteract anxiety. But I think that it's almost too early to have a sort of like discourse that can, because it's such a different experiences, and so for the people who have kids, the people who don't, artists who have kids, artists who don't have kids, artists who are alone, artists who are healthy, artists who are in danger, the experience has been so difficult. So in a way, I kind of like always resisted giving an opinion on like what to say or what to make out of this moment. We have a few minutes before we open to the floor for some questions, and maybe not answers, but more questions. But may I bring up one of the topics which I think has been a little bit in the background, and it's a heavy topic. Maybe you can, of course, reject my essay to talk about it. But I think there is a sense of an image both enabling something like emancipation, even truth to a certain level, and that's really a question. How do you navigate that sense of truth and possible clarification, emancipation, or empowerment for a spectator, or even for yourself, obviously, when you work through images? How do we, where is it possible working with images to actually get to this sense of maybe also responsibility to kind of take a position, as you said, Silvie, or in the kind of ways that Camille has been talking about, kind of not resisting ideas of excess, but working through them with ideas of ordering and cross-reading and kind of cross-breathing almost in terms of various categories, or in the case of Shirana, where I think there is a sense of rendering the experience of the image more concrete through the works of texturality, materiality, and spatiality in installations. So we talk so much about that we are inundated with images today, and that not only that, we talk today about the fact that they are manipulated, fake, in the social media arena. So how is it possible, really? What do you think is possible in terms of empowerment or even emancipation from that, general sense, I think, which many people in Western societies at least share?
ich glaube, dass, wenn du sagst, von dieser Bilderflut und so weiter sprechen, dann ist es doch so, dass die Bilder für alle Leute, die auf Instagram und so weiter ihre Bilder publizieren, ich denke, das ist eine Art, wie soll ich sagen, es ist keine Verzweiflung, aber es ist eine Art von Exhibitionismus von Leuten, die gar nicht wissen, wie sie sich ausdrücken sollen, gar nicht wissen, wie sie Kontakt finden sollen, wie sie wichtig sein können. Und die Bilder natürlich, die repräsentieren viele Leute. Sie zeigen ihren Hund, sie zeigen ihre Frau, sie zeigen ihre Kinder. Und alle diese riesige Welle von Bildern, ich denke, das ist sehr, sehr schwierig für einen Künstler, das irgendwie ja, man kann es verstehen, aber es umzusetzen kann man eigentlich nicht. Früher gab es sehr viele Pressebilder. Die Pressebilder wusste man, woher sie kamen, man wusste, was sie ausdrücken und man konnte sie irgendwie auch respektvoll behandeln, wenn ich so sagen darf. Auch wenn man sie brauchte als Künstler, so missbrauchte man sie nicht. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Heutzutage hat ein Bild überhaupt keinen Wert mehr in diesem Sinne. Darum denke ich, die konstruierten Bilder sind sehr wichtig, denn das ist eine Sprache, Bilder sind wie Worte. Und wenn man mit Bildern arbeitet, sollte man, denke ich, sie wie Sprache benutzen und irgendetwas sagen mit den Bildern, versuchen etwas auszudrücken, ganz präzise. Denn wir sind in einer Welt, wo die Bilder einfach rumschwimmen und nichts mehr zu sagen haben. Also man la la la, bla 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 sagen würde. Ungefähr so. There was a shortcut for what images are. The la la la, blah blah blah. Blah 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 la la la. Well, I have to quote both of you because it's like that's the question where I would love to say, well, I have the urge of saying I have nothing to say. Or saying like, good for you if you say you can understand it, because I don't, like if I don't operate myself, and not because it's not because of conscious decision. I just don't have that desire or like that addiction to, like, and also it feels very awkward to sending out stuff to whatever, anonymous at any time. But I live with my daughter who's 14 and she lives very differently than I do. And of course it's like a permanent, so I really follow this closely, but I can say that I don't understand it because that's a very different experience than how I grew up, and communication and social exchange and all of it. And I really, every week almost, I try to force myself to step into that, and just also to take on that ways of communication, the new ways, and not being so old-fashioned, like as if it was not enough that I work with analog photography. But I don't manage, and I think that it's a very different thing, like before we just saw this beautiful sculpture of Isa Genskin, and it's about that, like you encounter something in a physical space, and that's a different thing than, and it doesn't comment on the other because that's a very different, topic, I think.